Buenas noches. Esta noche dirigimos nuestra atención a Teherán, donde se ha vivido una noche de oscuridad sin precedentes, una oscuridad que no se debe a fallos técnicos, sino a la protesta, la desobediencia y una sociedad lavada al límite. Millones de iraníes, de todos los rincones de la capital, y más allá, han salido a las calles, sus voces resonando más fuerte que las sirenas del Estado, y sus luces iluminando una ciudad que el régimen de las mulas esperaba mantener bajo control estricto. Esto no es simplemente una protesta, es un ajusticiantes, y en estas horas lo que estamos viendo podría marcar el comienzo del fin de un gobierno que ha gobernado con puño de hierro durante décadas. Seamos claros, las imágenes que emergen de Teherán esta noche son a la vez hermosas y aterradoras. Cales líneas de resplandor de velas, luces de teléfonos móviles y antorchas, personas corriendo consignas que desafían directamente la autoridad del Líder Supremo Ali Khamenei. Y lo más impactante, los informes indican que incluso segmentos de las fuerzas de seguridad, et la columna vertebral del control, del régimen están dudando, temblando o negando por completo a hacer cumplir los toques de queda. Esto no es el pequeño malestar disperso que hemos visto en el pasado. Esto es un movimiento masivo, y su escala es asombrosa. Esta noche, Teherán se ha convertido en una ciudad de contradicciones. Cales que antes resonaban con el ritmo, controlado de un estado, bajo, estricta vigilancia, ahora están líneas de una energía diferente, que no puede medirse, controlarse ni silenciarse. La oscuridad se ha apoderado de gran parte de la capital, no por fallos técnicos ni cortes de energía, sino como un símbolo tangible del debilitamiento del régimen. Y en esta oscuridad, millones de iraníes iluminan la noche literal y figurativamente con velas, luces de teléfonos y antorchas. Es una visión de desafío que resulta a la vez hermosa y inquietante, una señal colectiva al mundo de que los ciudadanos ordinarios ya no están dispuestos a vivir bajo el miedo, y que las estructuras de poder que se creen intocables comienzan a mostrar grietas. La magnitud de la participación es asombrosa. En barrios, callejones y plazas públicas, olas de personas se mueven al unísono, corriendo consignas que desafían directamente la autoridad del Líder Supremo. Hay un ritmo en esta resistencia, un pulso que persíncron. Es millones de voces en un mensaje claro y ineludible. El pueblo está despierto y está siendo visto. Lo que es que este momento sí, particularmente impactante es como transforma un acto simple encender una vela en una declaración de autonomía y valencia. Cada pequeña llama se convierte en un punto de desafío, una afirmación de que ningún apagan, toque de queda o amenaza del Estado, puede extinguirla por completo. Y a medida que las luces se extienden por Teherán, crean un tapiz imposible de ignorar, un testimonio visual del poder de la movilización masiva en la era moderna. Los analistas que observan desde lejos señalan algo igualmente significativo. Esto no es un caos espontáneo, es organizado, deliberado y sostenido. La gente envía un mensaje no solo a sus líderes, sino al mundo. Irán no es una ciudad escondida en las sombras, la voluntad colectiva de sus ciudadanos comienza a superar la autoridad de un gobierno que ha gobernado durante décadas. En estas horas, a medida que la noche se profundiza, el simbolismo es inconfundible. La oscuridad intenta apoderarse de las calles, pero las luces persisten, parpadean, crecen, se niegan a ocultarse y señalan una fuerza que, por primera vez en años, es visible y indiscutiblemente poderosa. Incluso los mecanismos de control que el régimen de las mulas ha confiado durante décadas comienzan a fallar. Los informes de Teherán sugieren que segmentos de las fuerzas de seguridad
Antes considerados la columna vertebral inquebrantable del Estado, están dudando, vacilando y, en algunos casos, negándose por completo a cumplir las estrictas órdenes que mantienen los cals bajo control. Esto no es un de tal manera, es un cambio sísmico en el equilibrio de poder. Durante años, la capacidad del régimen para mantener la autoridad dependió de la lealtad incuestionable de su aparato militar y paramilitar, desde la Guardia Revolucionaria de los fuerzas policiales locales. En el momento en que esa lealtad empieza a resquebrajarse, la fachada cuidadosamente construida de invencibilidad comienza a derrumbarse. Testigos en múltiples distritos reportan puntos de control de Satan, ditos, patrullas moviéndose más lento de lo habitual y oficiales abiertamente conflictuados, inseguros sobre si seguir órdenes o ponerse del lado del pueblo. Cada duda, cada pequeño acto de desafío dentro de las filas se convierte en un catalizador, alentando a los manifestantes y señalando que el control del Estado ya no es absoluto. La importancia de esta vacilación no puede subestimarse. En cualquier sistema autoritario, el miedo a la traición interna ha sido históricamente una de las herramientas de control más efectivas. Saber que soldados y oficiales pueden negarse a actuar o incluso unirse a las masas cambia la psicología, tanto del régimen como de la población. Por un lado, los funcionarios se apresuran, emiten do órdenes y amenazas para recuperar el control. Por otro, los ciudadanos obtienen un renovado sentido de posibilidad, al darse cuenta de que las estructuras diseñadas para suprimirlos ya no son infranquibles. Es un momento de incertidumbre que reverbera en todos los niveles de la jerarquía política. Y hay un profundo simbolismo en esta fractura. Las mismas fuerzas que una vez intimidaron, silenciaron y reprimieron ahora son un espejo que refleja la vulnerabilidad del régimen. Cada paso vacilante, cada orden pasada, cuenta la historia de un Estado que pierde su monopolio sobre la fuerza. También crea una narrativa imposible de ignorar para el mundo, cuando el pueblo y aquellos encargados de hacer cumplir la autoridad autoritaria comienzan a divergir. La historia demuestra que las consecuencias rara vez son menores. Observadores dentro y fuera de Irán prestan atención, conscientes de que estas grietas en la ejecución podrían acelerar el desmoronamiento de un control de décadas. Las cals, líneas de luces y voces, ya no son solo una protesta, son una prueba de lealtad, un desafío a la autoridad, y una señal de que la dinámica de poder en Teherán está cambiando en tiempo real. El malestar que recorre Teherán esta noche no ocurre en el vacío. Años de creciente presión económica, una moneda en colapso, y el impacto implacable de sanciones internacionales han creado una sociedad al borde del abismo. Ciudadanos ordinarios que durante décadas lidiaron con escasez, inflación y desempleo, ahora ven como su frustración se desborda en acción colectiva. Lo que estamos presenciando es la acumulación de décadas de represión enfrentando una realidad económica insoportable para millones. En cada barrio, desde las estrechas calles de los distritos antiguos de los amplios boulevards de la Teherán moderna, el descontento es palpable. Las personas no reaccionan simplemente a una política o momento puntual, responden a un patrón sostenido de dificultades que ha erosionado la confianza, la esperanza y la paciencia. Cada vela encendida, cada consigna gritadas en las calles, es una señal poderosa de la negativa del público a permanecer en silencio. La presión económica también tiene un impacto psicológico. Cuando las personas sienten que su supervivencia está constantemente amenazada, su tolerancia al control autoritario disminuye. Familias que antes priorizaban la cautela y la obediencia ahora se ven impulsadas por la desesperación compartida y la violencia colectiva. Y esa violencia se propaga rápidamente,
amplificada por la conectividad moderna, incluso cuando el régimen intenta restringirla. Es una dinámica que hemos visto antes en otras regiones bajo apreciación prolongada. La combinación de lucha económica sostenida y solidaridad visible entre los ciudadanos crea un punto de inflexión, una chispa que puede desencadenar una movilización masiva. En Teherán esta noche, esa chispa se ha convertido en un incendio, lo que hace que este momento sea particularmente impactante es el sentido de inevitabilidad que transmite. Los ciudadanos ya no esperan permiso para hablar, reunirse o desafiar la autoridad. Están afirmando sus derechos y su visibilidad de manera profundamente simbólica. Las calles, antes silenciosas bajo el peso del miedo, ahora vibran con sonido y movimiento. Cada acto de desafío, por pequeño que sea, aumenta la presión sobre un gobierno que ya muestra signos de tensión. Y el régimen, consciente de las fuerzas económicas y sociales en juego, lucha por responder con algo más que medidas reactivas. Toques de queda, amenazas y propaganda, ninguna de las cuales aborda las causas fundamentales del malestar. Esta es una población lavada al límite por las circunstancias, alentada por la acción colectivo y que se niega a volver al silencio. Cada hora que pasa refusa la elección de que cuando la dificultad económica sistémica se encuentra con la represión sostenida, la respuesta del pueblo no es solo ira, es acción. En Teherán esta noche, esa acción es visible, palpable y imposible de ignorar, preparando el escenario para consecuencias que podrían repercutir mucho más allá de las calles de la ciudad. El momento elegido para estas protestas es tan deliberado como dramático. Salir a las calles bajo el manto de la noche no es solo una elección práctica, es estratégica, una declaración cargada de significado. La noche, utilizada durante mucho tiempo por el régimen para controlar y intimidar, se ha transformado en un lienzo de resistencia. Velas parpadean en ventanas, luces de teléfonos móviles bailan, en por las calles, y pequeñas antorchas puntean la oscuridad, creando un espectáculo visual a la vez inquietante y esperanzador. Cada luz se convierte en un símbolo de desafío, un mensaje silencioso pero poderoso de que los ciudadanos ordinarios están reclamando el espacio que antes dominaba el Estado. En las sombras, la determinación de la población se vuelve más visible que nunca, demostrando que la violencia no siempre se anuncia con ruido. A veces brilla de manera silenciosa, constante y insistente, hasta que no puede ser ignorada. El simbolismo de Illumin, a la noche va más allá de la óptica, representa la recuperación de la agencia en una sociedad donde el control históricamente ha sido absoluto. Al convertir la oscuridad en un escenario de protesta, los ciudadanos afirman visibilidad y poder, mostrando que incluso en ausencia de las diurnas, su presencia no puede ser barrada. El acto de iluminación es contagioso, una vela enciende de otra, un canto se escucha a lo largo de las calles, y pronto barrios enteros vibran con la comprensión compartida de que la acción colectiva de individuos puede alterar un sistema considerado invulnerable. Los observadores desde fuera del país notan como este activismo nocturno deliberado amplifica el impacto psicológico de las protestas. El régimen se ve obligado a responder a un espectáculo que no puede ser contenido ni ignorado, donde cada orden vacilante de las fuerzas de seguridad, cada punto de control vacío, se amplifica por la prueba visual de la movilización masiva. Y existe un riesgo en here, and para quienes detentan el poder. Los intentos de apagar estas luces, de reprimir este movimiento, son inherentemente públicos. Cada esfuerzo por sofocar la protesta refusa la narrativa de un régimen debilitado y de una población cada vez más dispuesta
a desafiar la autoridad. Al mismo tiempo, el uso de la luz como resistencia crea un sentido de unidad entre los participantes. En la oscuridad de la noche, hay anonimato y protección, pero también courage colectivo, mientras millones se sienten conectados en una lucha compartida. Los cals de Teherán, antes silenciosos bajo el miedo, ahora laten con esta energía tranquila pero imparable. Y para el mundo que observa, la imagen de una ciudad iluminada por sus ciudadanos es imposible de ignorar. Una señal inconfundible de que el cambio ya no es una esperanza lejana, sino una realidad viva y brillante, y que el pueblo de Irán ya no se conforma con permanecer invisible. El alcance del mal estar en Teherán se extiende mucho más allá de los cals de la ciudad, llegando a los corredores del poder regional y global. Lo que ocurre esta noche no es solo un enfrentamiento doméstico entre ciudadanos y el Estado, es un evento sísmico con implicaciones que podrían remodelar alianzas, relaciones económicas y cálculos geopolíticos en todo el Medio Oriente y más allá. Cada acto de desafío, cada paso vacilante de las fuerzas de seguridad, envía ondas que son cuidadosamente observadas en las capitales del mundo. Gobiernos, analistas y agencias de inteligencia evalúan no solo lo que significan las protestas para Irán internamente, sino como la inestabilidad podría alterar el delicado equilibrio de poder en una región ya cargada de tensiones. Durante décadas, el régimen de las mulas proyectó fuerza más allá de sus fronteras, aprovechando influencia a través de aliados, maniobras diplomáticas y recursos estratégicos. Pero esta noche, esa proyección se ve socavada por la realidad sobre el terreno. Una población que se niega a ser contenida, un aparato de seguridad mostrando grietas, y una ciudad que se niega a rendirse. La visión de millones móviles, en Teherán desafía las suposiciones de larga date sobre la durabilidad del régimen y envía una señal clara tanto a aliados como a adversarios. Los aliados que alguna vez confían en Irán como un ancla regional pueden comenzar a reevaluar su dependencia, mientras que las potencias rivales calculan cómo responder a un estado al borde del abismo. Los riesgos internacionales se amplifican por la velocidad y la escala de la comunicación moderna. Imágenes y videos de las protestas circulan globalmente, conversion do a Teherán en un símbolo de resistencia que no puede ser confinado por fronteras. El mundo ve no solo la lucha de una ciudad, sino el posible desmoronamiento de un régimen que durante mucho tiempo ejerció influencia más allá de su población. Inversores, responsables políticos y estrategas militares evalúan las consecuencias desde los mercados energéticos hasta los arreglos de seguridad, todo en tiempo real. Y aun con toda la atención global, la fuerza motriz sigue siendo local, profundamente personal y decididamente humana. Las voces en los cals, amplificadas por millones de luces, están afirmando un poder que trasciende cualquier ejercicio o cálculo político. Es un recordatorio de que, aunque la geopolítica pueda enmarcar la narrativa, el catalizador del cambio suele surgir de personas ordinarias, ejercen do valencia bajo circunstancias que pocos fuera del país pueden comprender plenamente. En ese sentido, los eventos de Teherán esta noche son tanto un espejo como una advertencia. Reflejan la fragilidad del sistema y demuestran las formas impredecibles en que la acción local puede repercutir en el escenario global, obligando a que incluso los poderes más arraigados tomen nota. La noche en Teherán es más que un momento de protesta, es un posible punto de inflexión en la historia del régimen de las mulas. A medida que los cals se llenan de millones de ciudadanos, cada voz, cada luz y cada acto de desafío contribuye a una presión
que décadas de control autoritario han luchado por soportar. La historia ofrece numerosas lecciones sobre momentos como este. Cuando la deciden, se publica se alinea con grietas en la aplicación del Estado. Cuando el miedo ya no puede contener la determinación, y cuando las personas ordinarias ejercen poder de manera colectiva, los regímenes que permanentes pueden desmoronarse más rápido de lo esperado. Las imágenes que emergen de Teherán no muestran caos, evidencian coraje organizado, una sociedad afirmando su agencia frente a la autoridad arraigada, y una estructura política repentinamente expuesta como vulnerable. Los observadores destacan que estas protestas levan un peso simbólico profundo, cada cal iluminada, cada consigna resonando durante la noche, transmite un mensaje tan psicológico como físico, la gente está despierta, y su resolución es innegable. La vacilación de las fuerzas de seguridad, combinada con la magnitud de la participación, sugiere que la capacidad del régimen para imponer control puede estar erosionándose desde dentro, justo cuando se enfrenta a desafíos en las calles. Las implicaciones son enormes. Cuando los pilares de un sistema autoritario el miedo, la obediencia y la amenaza de la fuerza comienzan a debilitarse, el Estado se ve obligado a tomar medidas reactivas, a menudo desesperadas. Y la desesperación puede ser señal de fragilidad, un presagio de que las estructuras, que una vez parecían inquebrantables, ahora están expuestas a fuerzas que no pueden ser contenidas indefinidamente. Lo que ocurre en Teherán también es un recordatorio vivido de lo impredecible de la historia. Las revoluciones y los cambios de régimen rara vez anuncian su llegada. Comienzan con pequeños momentos, a menudo pasados por alto, que de repente se consolidan en movimientos que superan incluso los sistemas de control más fortificados. Esta noche, cada cal iluminada, cada guardia vacilante, cada ciudadano que arriesga enfrentarse a la autoridad contribuye a una historia que puede marcar el comienzo del fin de un gobierno de décadas. Es un recordatorio de que la dinámica del poder no es fija, y que el coraje de la gente, una vez movilizado, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que cualquier régimen puede anticipar. Para el mundo que observa, este momento es tanto instructivo como inquietante. Demuestra que incluso los poderes más arraigados no son invencibles y que la historia, a menudo, pivota sobre la valencia y la acción de ciudadanos ordinarios. En Teherán, cada vez en la oscuridad es más que una protesta, es una señal de posibilidad, una declaración de que el equilibrio de poder puede cambiar, y un recordatorio tangible de que los regímenes basados en el control y el miedo nunca son tan permanentes como parecen. A medida que la noche se prolonga, y millones de iraníes continúan iluminando la oscuridad, el mundo observa conteniendo la respiración. Los riesgos no podrían ser mayores. Lo que ocurra en Teherán durante las próximas horas y días podría remodelar no solo el panorama político de Irán, sino también la geopolítica de toda la región. Y aunque no podemos predecir el resultado exacto, el simbolismo es claro. El régimen de las mulas está al borde del abismo, y su control se afloja más rápido de lo que muchos imaginaban. Así que esta noche observamos, escuchamos y recordamos que la historia no solo se escribe en parlamentos y decretos, sino en el coraje de personas ordinarias que se niegan a ser silenciadas. Teherán le recuerda al mundo en la oscuridad, a la luz de las velas y en las voces de millones que el cambio, por incierto que se, ya ha comenzado. Y para Ali Khamenei, y el gobierno de décadas de los miles, esta noche podría muy bien ser el comienzo del fin.